Yes, I think we are back. Okay. Hello, good evening. Welcome to yet another day of exam. And the long day has come to an end. So now I hope the students are relaxed. I think you need to mute it. Yeah, okay. So please tell me your comments and how was the exam day and how was your examination. We are eager to listen from your side. And obviously, the pattern of this live, as you know, will be randomly or a very short, we'll be peripherally discussing about the listening and reading, and later we'll have a long discussion about writing and then speaking. So stay tuned to just get an idea about the writing as well as speaking. We'll be definitely, as I said, we'll be beginning with a peripheral outlook of how was the reading and listening. Later you'll get of course, an idea about the writing and the introduction, as we have it displayed in the posters. We'll be giving you an example letter. So all those who have written the examination, please, I welcome you all. And all those who have yet to take the examination, watch it very carefully. And this is especially for you. So please tell me, those who have written exam, please pass your comments. We are eager to visit, right, sir? Yeah, sure. I think we forget to address them. Yes, so again, it's me, Harish, from Let's Update Language Academy. And yes, I'm Priyanka from Let's Update Language Academy. All right, hi, Das. And we are waiting for more comments to come to the site. So, you can make your comment. Good evening, Shamli. Hi. Also, you can share your experience. How was the exam in total? Overall picture of the exam, right? Definitely. Overall, was it easy, difficult, average? How was it? Mention cheya. Okay. Good evening, Abil Joseph. Hi, Abil. And Sri Lakshmi. Hi. Good evening. Good evening. Okay. Good evening to ma'am and sir. Yeah. Hi. Thank you. How are you? How was the day today? Well, Zia, hi Zia. How are you, Zia? We are actually doing great. So our weekend has started. So we are doing good. Akila, good evening, Akila. So tell me, how was your exams in general? Amal Dev, hi Amal. So I hope you are planning to write exams, like they're planning to write. So let's see. Priya, hi Priya. Amus, Priya, hi, good evening. Okay, it's also for sirs. Okay, hey. So in exam students live you can definitely share your experience regarding all the modules. So how you totally feel when you come out of the examination hall. Okay. Hi Rakesh. Hi, sir. Yes. Okay. So Ajin, hi Ajin. Examination always exam questions are updated writing speaking exam you should also get a picture of what are the type of questions that are usually asked for the examination, the pattern that I follow, particular pattern follow particular area questions. So it's not just preparing number of questions, it is as important as getting updated with the exam questions. In the question, when I had discussion with students, in the question, writing in the question September 25th. 7th, I guess. Not September 7th. September 5th or 25th. Right, yeah. Last year, 2021, September 25th, examination is the same kind of question. Same, writing not the exact same question. But our pattern was same, and I haven't got time to look into that question. Another discussion question cross examine. And I think we'll be presenting in the YouTube channel, yes. Right? And I was thinking about one thing. Like students October 9th. Yes, okay. Catherine. Yeah. October 9th or September, I'm not very sure. Yeah. So students sir video on the kandirunnu, and other same question so that was very helpful. Actually we don't remember which question it was, but still
ആ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റനിൽ നല്ലൊരു ഹോൾഡ് അത്യാവശ്യമാണ് isn't it? So I was very happy to listen from that. അവർ വളരെ നമുക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടാണ് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. But then we don't remember, but definitely we'll look into that. So that is a very good practice. അതുകൊണ്ടാണ് this live session or any live sessions on examination, especially for those who take an exam dates and അവർക്കുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ അതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ അനലൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സമയമാണ് ബട്ട് ദിസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ദ എക്സാം ടേക്കേഴ്സ് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഹായ് മനു. So Catherine, I think you have written examination on October 9th, അല്ലേ? എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? സെയിം ഇന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എക്സാം? അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? Was the type of question same similar ആയിരുന്നു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഹായ് മനു. Yeah. And I think we have some comments from YouTube as well. I get updated with, I'll soon get update. I hope my technical support team will help me with that. Okay. All right. So, and yeah, I think we'll start. Okay, so tell me about the reading and listening part. As always, I'm happy that this time the students were very confident about the part A and B. അല്ലേ part A and B അത്യാവശ്യം നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു റിവ്യൂ കിട്ടിയത്. ആൻഡ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്? പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ഓക്കെ, please tell me. So how was the part A and B? I mean, listening in the A-യും reading in the A-യും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? I think reading, when it comes to reading, ഡിറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? എല്ലാം തന്നെ പാർട്ട് എനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. സോ ദേ കെ നോട്ട് ആക്ച്വലി മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഒരിക്കലും ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് മോർ ദൻ അസ് those who compile this question paper know it very well that you only have 15 minutes. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത്? നമ്മൾ ആ ടൈം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഈസിലി പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക്, ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് റിക്വയർസ് a constant practice. I think hi Nifita, hello, hi, and Anju Gayatri, how are you? And Shabin, hi Shabin. So hope you are all have written the examination. So those who are, is there anyone who has written the examination, please continue to text and give us details about your exam. So yeah, Catherine has replied, yes, I wrote on October 9th. Okay. So Catherine, how do you feel? Was the type of question same today? October 9th in the question same type of question ആയിരുന്നു ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സോ അഞ്ജു, ഹായ് അഞ്ജു. Nichita Grace, hi Nichita. Hi Nichita, nice to see you here. Every time I see Nichita I'm very happy. She's actually a constant viewer of this test, and actually I hope that you are definitely getting benefit from out of it. So which will definitely help you to get an understanding about the exam type of questions and whether it is speaking cards or writing, and regarding the overall idea about the reading and listening, that will be really helpful. Okay. Yes. Bima, hi Bima. Susmi, hi. Hello Susmi. Catherine. Part A was easy for both listening and reading. All right, that's very good. Yeah. Okay. Kupu, hi. Jacina. Hi Jacina. How was your examination today? Part A was easy. Easy, yes. Okay. And that was the thing that I again said. We have, sorry? Nasla Ranish. Hi Nasla. Lijomon, hi. Lijo and Hexa, hi. Yes. Okay. All right. Well, so I think we'll start with writing. Do you have anything to say about the reading and listening module apart from that? Well, I don't think so.
Again in listening also, only thing I just wanted to remind all the exam takers, the coming exam takers, is like that is this is actually an individual skill, isn't it? Listening and reading is an individual skill. So what an outside person can help you with is with the method of practice. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കില്ലാണ്. ഓക്കെ, മേ ബി അത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പോഷർ കാരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. മേ ബി അവർ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ. അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടീനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീഡിങ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഐ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് ദ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻ ദ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ 2-3 days of the last week, students were actually desperate. We were giving very tough materials to them. And this is again something very psychological, like letting them with a very tough method. We were very sure that in the examination hall they feel happy, and I hope that definitely most of them have commented me that it was quite easy to handle the part A. So namukku different methods aanu reading and listening la namukku try cheyanayittu patta. Okay, so our methods use ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. ഒരു പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ്, ഒരു ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്ന നിലയിൽ ലിസണിങ് റീഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. അപ്പോൾ ആ ഗൈഡൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ്, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി നീഡ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. നമുക്ക് നമ്മൾ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, അതിന് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് യു ഡു എന്നുള്ളതും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പത്രം വായിക്കും, ദറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും, ഐ വാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസ്. അത് നമുക്കൊരു if you are taking a 4 months course or 5 months course, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can start from the very base. But നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു 2 months course അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 months course ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to fasten up the skill, right? Yes. So in that situation it is very required, and what is required is you have to look into the materials and the exam materials more. Along with that, parallelly you can start all these practices like reading newspaper, watching films, but more focus should be definitely there to the vocabulary or the contents that you definitely get for the examination. Yes. Our type of things ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so and taking into the effort that the repeaters constantly put to OET, we have introduced OET crash course, both in online and regular platforms, and it is only for 10 students. Yes. And our next batch starts from this Monday. I mean, it's the date. What is the date? 21st, I guess. 21st of March to 8th of April. So it is a 15 days crash course actually. So every day the student will get 2 modules, 2 individual letter corrections, 2 individual speaking sessions. May I correct it? It's not actually 2 modules, 4 modules, but 2 each. 2 practice sessions. Yes. From each the module. Yes. And also he or she will get to access our mock test, right? Yes. 2 mock tests. And also we have daily reading, listening intensive sessions, both in online and regular. അപ്പം ഇതൊക്കെ എക്സാമിനോട് അടുത്തൊരു ലാസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദ റിപ്പീറ്റേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമാണ്. കാരണം 10 days കൊണ്ടൊരു ബിഗിനറിന് 15 days ഡെഫിനറ്റ്ലി 15 days കൊണ്ടൊരു ബിഗിനറിന് ആ ഒരു കോഴ്സ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്രാക്ടീസിങ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ലൈക്ക് വി ഹാഡ് 10 days ക്രാഷ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് വൈ ദിസ് ടൈം 15 is because ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന്, അതായത് ഈ എക്സാമിനും നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ഹാവ് 3 weeks. യൂഷ്വലി നമുക്ക് 2 weeks ആണുള്ളത്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷന് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാം ആഫ്റ്റർ 3 weeks ആയിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ക്വൈറ്റ് number of days. Okay. All right. So we have got 3 messages. Okay, you can from Akila. Reading and listening part A was easy. Reading part A topic was Venus
Ulceration and part C was itchy. itching, C2 Was difficult. okay. C2. Yeah. All right. And Hansa reading part A was easy. Okay. Very happy to know that part A was easy. Nallada. Ranjita. Hi have sir. messaged. Hi sir. ma'am. Hi Ranjita. Ranjita. Actually, situation Anna has replied regarding the October 9th October exam. examination. Alright, fine. Actually, situation was almost same. Last time they have requested GP's home visit for introduction of medicines screwdriver. Yes, patient has dysphagia condition and stage lung disease. Okay, similar. Okay, I think similar. yeah. Now I remember when I get to know the word medicine screwdriver and all. Okay. Alright, Okay. so definitely we can compare both and we'll discuss it in class as well as we'll have an online discussion, it seems. That will be really Easy. helpful Yeah, for sure. the students Okay. who are preparing by themselves. Okay. So I think I'll start the writing. Module, yes. Module. Before So- that, can I say some hi to Seben Verghese, Smita Manjesh and Akila. Alright. Okay. Hi, Rani. Yes. Okay. So, how was your writing module? I mean, for those who have written exam today, you can comment here. Both our live is both in Facebook as well as in YouTube. So we are happy to get viewers in YouTube as well. Okay. So, for those who have written exam today, you can comment your opinion regarding today's writing module. How easy it was, or how difficult it was. Was it confusing? And all the opinion that you have, comment here. We will have healthy discussion based on that. Okay. And I think I will start parallelly. Yes, Rinsi Babu and Alina. Good evening. Okay. Yep. Part A was easy. Rinsi has said that part A was easy. Okay. Okay. Similar opinion we are getting from all the students. So generally, it seems like part A was comfortable, and that itself gives you a good relaxation, right? Because it has got 24 questions in it. So that's actually very good. Okay. So this is a writing task. I'll just read out the writing task. Using the information given in the case note, write a letter to the patient's GP, Dr. Tahir or something. Summarize the patient progression and requesting transfer to end of life care. Address is also given. So, വളരെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. And the receiver of the letter was patient's GP. Therefore, it is a non-case. And we are requesting home visit for the patient, requesting home visit and review of patient condition and end of life medication വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാനിൽ പറയുന്നത്. റൈറ്റ് GP requesting home visit, review of patient condition and end of life medication. And also it is said that summarize the patient progression. Yep, yes, And also- definitely that is yes. something Very which we relevant. cannot skip. Okay. Yes. യെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് മെഡിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോം വിസിറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് GPനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ്. ആൻഡ് ഇസ് ദർ ആൻ ഇഷ്യൂ വിത്ത് I think there is some issue with the video. I think that will be done soon. Okay. So, yeah, please. There's some technical issue, it seems. All right. So, Is there an issue? I think its audio is clear. Can somebody replay to us? Audio is pretty clear, it seems. What about the video? Stay Is tuned it- for 1 minute and we'll be back. Okay. So can somebody text us about the video? Are we getting comments? No, your audio is clear, no video. Okay, Nitya has commented that. Just and wait what- for a minute and we'll be back. We'll be back. We are still here actually. It's audible. Audio is clear. Okay. Fine. And yes, it's audible, it said. So by the time I'll keep on lecturing, I guess. Yes. So there'll be Yeah. audio is clear. Thank you Yeah, so thank much you for for your the messages. comments. Okay. Audio Video is will clear. be back soon. Yeah, I think It was we're just going to a technical receive. error. Audio is clear. Rinsi has said the same.
Yeah. Are you back? No, right? Not at all, I guess. No video, Sri Lakshmi. Yes, Sri Lakshmi, we are actually working on it. We'll be definitely back. We're still here. Yes, we are back. Okay, please continue, sir. Okay. Yes. So I think the problem is solved now. Only a matter of focus, and now it is fine. Video is back. Nitya. Yes, we are back. Okay. So is it clear? Facebook കാണുന്നവർക്ക് ഇപ്പം visual Clarity വന്നു, sir. Yes. Yes. Okay. Video is clear as well. Okay. Thank you, Nirmal. Okay. So I was mentioning about the plan and the writing task. So today the question was to the patient's GP. So definitely it is an on case. Yes, now video is working. Thank you. Dhanush Fernando. Now it's okay. Fine, thank you. Okay. So to patient's GP, therefore it is an on case. അത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So students might have confusion regarding the understanding of non-case. അപ്പോൾ എല്ലാ GP ക്ക് എഴുതാന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ കേസ് അല്ല അല്ലേ? അതെ. പേഷ്യൻസ് GP എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുമ്പോഴാണത് നോൺ കേസ് ആയിട്ട് പറയാം. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻസ് GP എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് നോൺ കേസ് ആണ്, അത് ക്ലിയർ ആണ്. So we are requesting family GP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ കേസ് ആവണമെന്നില്ല. ഇല്ല, നിർബന്ധമില്ല. ഫാമിലി കേസ് GP ആണെങ്കിലും 90% അത് നോൺ കേസ് ആവില്ല. ബിക്കോസ് ഫാമിലിയുടെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി GP ആയിരിക്കും അല്ലേ, നമ്മുടെ GP ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. നമ്മുടെ GP ആണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫയൽസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫാമിലി GP അൺനോൺ കേസ് ആവുന്നത്. അതൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് among some students. ഫാമിലി GP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി GP ഫാമിലി GP എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് കുറച്ച് പേർ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ. ഫാമിലി GP എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു പേഴ്സണൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പേഴ്സണൽ ബന്ധമല്ല, പേഷ്യൻ്റെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളും ആ ഫാമിലി GPയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. സോ അതാണ് അൺനോൺ കേസായിട്ട് പറയുക. ആൻഡ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫാമിലി GP ആണെങ്കിലും അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് non case ആവുള്ളൂ. So for this question, today's question, definitely it is a non case because they have clearly given it as patient's GP. Okay, so Sir, I have a doubt. Like, how do we find it if even if it is written that's a family GP? So there, I guess that there'll be some clear evidence if it is a non case. Yeah, there will be. നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് നോൺ കേസ് ആണ്, പേഷ്യൻറ്റിന് നോൺ കേസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാമിലി GP. പക്ഷേ 90% കേസിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാറില്ല. അങ്ങനെ ഹിന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വരാറില്ല. ഓക്കേ. ആൻഡ് OIT റീസെൻ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് അത് വരില്ല എന്നല്ല. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, ഒരു റെഫർ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെഫർ ലെറ്റർ ആണ്. വി ആർ റെഫറിങ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഹിസ് GP requesting home visit for the review of the patient and review of the patient's condition and end of life medication. This is the task. സോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ. ആൻഡ് റിഗാർഡിങ് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ, ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഐ haven't get information regarding, I haven't received information regarding the age of the patient. So anyway, he's elderly, but I haven't received a clear idea about his exact age. Okay, so if it is given, you can comment it here, the age of the patient and his full name. The second name is Dalton, clear. The second name of the patient is Dalton. So ageum perum ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ എല്ലാവരും? ആരെങ്കിലും? Okay, and if you remember, Jisha. it will be helpful. Hi Jisha. Okay, so ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഏജ്ഡ് ആണ്, അപ്പോൾ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ടെർമിനൽ ലങ് ക്യാൻസർ. ഇതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ലങ് ക്യാൻസർ ആണ്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്. പൾമിനറി ഫൈബ്രോസിസ്. യെസ്, പൾമിനറി ഫൈബ്രോസിസ്, ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സിൻസ് July 2021 July onwards, this patient age is 73. Josina has said 73, but Jisha has told me that it's 77. Okay. So it's somewhere after 70 plus. Yeah, anyway, he is somewhere after above 70. Yes. 73 or 77, that doesn't matter. Okay. So, ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ടെർമിനൽ
lung cancer, അല്ലേ? Terminal lung cancer ആണ്. That is his diagnosis. And he is on home visit from community health nurse. നമ്മൾ റൈറ്റർ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിൻ്റെ ഹോം വിസിറ്റിലാണ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഉള്ളത്. റൈറ്റ് ഫ്രം ജൂലൈ, ഐ തിങ്ക് 18th of July. ഒരുപാട് ഹോം വിസിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലെറ്ററിൽ. പക്ഷേ അത് നമ്മളെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് വിസിറ്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. The name is given, it's Dennis Carter. Deepthi Abraham has said it's Dennis Carter. Okay. Yeah, I got it as Dalton. Somewhere it's Dennis, maybe. If she is very pretty sure, then it's Dennis. Okay. Dennis Carter, whatever it be. Okay. Doesn't have any role with the content. Okay. But when you write the name and age, all has to be very correct. Yeah, okay. Sure. When we discuss, it's fine. And ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ജെൻഡറാണ്. പല കുട്ടികളും ഇപ്പം ഞാൻ റെഗുലർ എക്സാം ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി കറക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഹീ വരും, പിന്നെ ഹെർ ആവും, ഹിസ് ഹസ്ബൻഡ് ആവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ജെൻഡർ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹീ ഷീ അങ്ങനെ മാറിപ്പോകാറുണ്ട്. സോ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ഈസ് സംതിങ് ടു ബി നോട്ടഡ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു അറിയാതെ അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഇത്ര ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല, അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒരാളുടെ ജെൻഡർ മാറ്റി എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So can I add with this? I remember when you were correcting the papers of our mock test students online mock testന്റെ പേപ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഷി വാസ് റിയലി പാനിക് ബിക്കോസ് മാർക്ക് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു. ആൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എക്സാം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പെഷ്യലി വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വൈ ഐ ഗോട്ട് വെരി ലെസ് മാർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു, ഒന്നുകൂടെ റീചെക്ക് ചെയ്തു, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത്ര ലെസ് അല്ല, എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സ്കോറിന് വന്നിട്ടില്ല. റീവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ കൺഫ്യൂഷൻ ത്രൂ ഔട്ട്, ബട്ട് ദ ലെറ്റർ വാസ് എക്സലന്റ് ലെസൺ. സോ ലെറ്റർ വാസ് റിയലി നൈസ്, പക്ഷേ ജെൻഡർ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും then I am very pretty sure that she won't repeat it in the day of the examination. So that's something very important to be noted. Yeah. Yes. And Jisha has told that the exam date is 8th January. I think the exam... It is not to be noted from now onwards, I think, because the pattern has started from 8th of January. January 8th nu thodangiyya pattern aanu. And I think this is 5th or 6th examination since then. And they have continuing with the same pattern, I guess. Date, exam date വീണ്ടും ഇന്നും അവർ January 8th ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Anyway, again and again, that is something really interesting. Yeah. Okay. And I think what I believe is like they have made a lot of question paper on January 8th and they are giving it. I think throughout this year you'll receive exam date is January 8th, it seems. Fine. Yes. So ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ടെർമിനൽ ലങ് ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കേസിലുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് അണ്ടർ ഹോം വിസിറ്റ്. ഹോസ്പിറ്റലൊന്നുമല്ല, ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് അല്ല, ഹി ഈസ് അണ്ടർ ഹോം വിസിറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹോം വിസിറ്റ് ടു ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇനീഷ്യലി പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഓവർവ്യൂ പറയാം. ഇനീഷ്യലി ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് മന്ത്ലി ഹോം വിസിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീടത് വീക്ക്ലി വൺസ് ആക്കി, പിന്നെ വീക്ക്ലി ട്വൈസ് ആക്കി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സിവിയറായി വേഴ്സൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഹോം വിസിറ്റിലും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് ആയിരുന്ന ഹോം വിസിറ്റ് വീക്ക്ലി ആക്കി, ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിസിറ്റ്സിനെ പറ്റി ഈ ലെറ്റർ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് മൈറ്റ് ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് കൺഫ്യൂഷൻ അമംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെദർ ദേ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേ. കാരണം അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും, അല്ലേ? ബിക്കോസ് the symptoms, the complaints keeps on repeated. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പം ഐ തിങ്ക് ദ ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 18th of July, I guess. 22nd of August. July, August. Yes, that's true. Yeah, initial visit starts from 18th of July, the 24th August. ഇങ്ങനെ മന്ത്ലി വിസിറ്റ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ വീക്ക്ലി ആക്കി, ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് ആക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വരികയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്ലിയർലി ഷോസ് ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് മരണത്തോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഹിയർ. അപ്പം നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ, എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ മെഡിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് GP ക്ക് ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് why we are requesting this end of life medication today, 8th of January, ഇങ്ങനൊരു എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ മെഡിക്കേഷനും റിവ്യൂ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷനും നോക്കാനുള്ള കാരണം, ഡ്യൂറിങ് ടുഡേസ് ഹോം വിസിറ്റ്
we could notice the nurse, the candidate, you could notice many changes to his condition, such as he had a breathing difficulty, tiredness, low fluid and food intake, then he is bedridden, he has difficulty in sitting for even a short period of time എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ, ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സും പ്രഷർ റിലീവിങ് കുഷീനൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ why we are referring this patient to his GP, his or her GP. I hope the insult is clear. Whenever I discuss a case note with my students, both in online and regular, discuss ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും I always make them to be aware of the selection of data. Selection of data is something which is very important, and also the organization. So speaking about the organization, ഏത് ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നെങ്കിൽ, ഒരു OET ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, OET ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്ട്രക്ചർ ഒരിക്കലും ഇല്ല. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ലാംഗ്വേജ്. ലെറ്റർ ഈസ് അഗെയിൻ എ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എ ഫോർമൽ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർമൽ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട്, ഈവൻ OET officials says the same. They also want the candidate to write an effective summary out of the case note. എഫക്റ്റീവ് സമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ റീഡറിനെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ദ റീഡർ ഫൈൻഡ്സ് ടു ഗ്രാസ്പ് അല്ലേ. ഒന്നും വേണ്ട, ഫോർമൽ വൊക്കാബുലറി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ട് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുക, നല്ല സിനോണിംസ് ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, what you need to write down in the first body paragraph is a situation or the problem that the patient faces that forces one to write a letter to another medical professional. എന്ത് ആണ് എക്സാക്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു മെഡിക്കൽ ആവാം, അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായൊരു വ്യക്തമായൊരു പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനോ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ ഒരു നേഴ്സായ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. Pulmonary fibrosis, yes, and also Jisha has given us very important another information, that is blood speech. I think you didn't mention it. Yeah, he has got blood speech. Okay, that is something. That's a good information. Jisha, thank you, Jisha. Okay, so this is the outline of today's case note. The patient already, once again I will recap what I have said. Patient is already in home visit, under home visit, and we are the one who is providing the home visit. And home visit 18th of July 2021 തൊട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഹോം വിസിറ്റിലായിരുന്നു. and he has got shortness of breath, and his diagnosis is terminal lung cancer and pulmonary fibrosis. ഇതാണ് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അതിന് പേഷ്യൻ്റ് മന്ത്ലി ഹോം വിസിറ്റിലായിരുന്നു, പിന്നെ വീക്ക്ലി ആക്കി, പിന്നെ ട്വൈസ് വീക്ക്ലി ആക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൻഡ് ആയി വരുന്നു. ആൻഡ് ടുഡേ ഇന്ന് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒരുപാട് വേഴ്സൻഡ് ആയി. ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, ദെൻ ബ്ലഡ് സ്പീച്ച് ആസ് ജിഷ സെഡ്, ടയർഡ്നെസ്, ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക്, ബെഡ് റിഡൻ ആൻഡ് increased oxygen supply, and he cannot even sit for a short period of time. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് terminal pulmonary fibrosis. Okay, what would it be? Community health nurse visit for past 6 months. Anju Gayatri. Okay, thank you. Okay, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട് അഞ്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിൻ്റെ വിസിറ്റിലാണ്. ആൻഡ് വിസിറ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് കാരണമുണ്ട്. He refuses to be hospitalized, അല്ലേ. വീട്ടിൽ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ അത് ഫാമിലി എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോഴും ഹോം വിസിറ്റിലായത്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു ഹിസ് GP റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹോം വിസിറ്റ് ടു റിവ്യൂ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് മെഡിക്കേഷൻ. Okay. So the context is well explained, I guess. Okay. So yeah. Jisha has again as a comment, difficulty to meet the word count. So yeah, that's a common scenario when it comes to a non-case. It is a common problem that student faces when it comes to non-case. ഒരുപാട് നോൺ കേസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിലും അറിയാം അല്ലേ. നോൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരിക്കലും പേഴ്സണലി അവർക്ക് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഫയൽസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് എപ്പോഴും ആ ഒരു റിസീവറുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ GP എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് GPയുടെ അടുത്ത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. സോ
ഓൾറെഡി ആ ജി പിക്ക് അറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഇതില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് 2015 ഒരു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് 2 ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, CVD കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. 2021 ഈ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദ റീസൺ വൈ ഹീസ് ഇൻ ഹോം വിസിറ്റ്. ആ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് ജൂൺ 2021 ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കണം ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന 5 പറഞ്ഞ പോലെ 6 months ഹോം വിസിറ്റിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ആൻഡ് സിൻസ് ദെൻ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്. അത് ഓരോ വിസിറ്റിലും പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺഡ് ആവുന്നു. ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് വിത്ത് എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഇൻ ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പറയുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ പയ്യെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പയ്യെ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വിസിറ്റ് ആയപ്പോൾ സിംറ്റംസ് ഡിറ്റോറിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഐ ഗെസ്. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന പോർട്ടബിൾ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷനും പ്രഷർ റിലീവിംഗ് കുഷ്യനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻബോൾ പ്രസന്റ്ലി ടുഡേസ് വിസിറ്റിൽ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 18th of ജൂൺ അല്ലേ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ഇവിടെ ആശ പറയുന്നു 18th of June ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഇസ് ജൂലൈ. ജൂലൈ ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ കൃത്യമാണ് അല്ലേ. പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൂൺ 2021 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 18th of June. സിൻസ് ദെൻ പേഷ്യൻറ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോം വിസിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഓരോ ഹോം വിസിറ്റ് കഴിയുന്നതോറും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺഡായി വരുന്നു. ആൻഡ് പ്രസൻ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായിരിക്കുകയാണ്. ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, ടയർഡ്നെസ്, ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക്, ബെഡ് റിഡൻ ആണ്, ബ്ലർഡ് സ്പീച്ച് ആണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സിറ്റിംഗ് ഈവൻ ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈഡ് ഇൻക്രീസും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ടെർമിനൽ ലങ് ക്യാൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെർമിനൽ ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യം പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യണം. കാരണം പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് ഡയഗ്നോസിസിന് ശേഷമാണ് ഹോം വിസിറ്റിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നറേഷൻ നമ്മളോട് പറയണം. ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ നറേഷൻ, ദ ബോഡി ഡിവിഷൻ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഫേസസ്. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ന് പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടായ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റസിലാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ റീസൺ, ദ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ്ഡ് ആസ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ഹിസ് GP. അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം? ടെർമിനൽ ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം, അതിനെപ്പറ്റിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നോൺ കേസ് ഓഫ് ടെർമിനൽ ലങ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ യെസ്. All right, yeah, please continue. No, everything fine, right? Yeah, it's fine. Yeah, I think I've addressed all the queries of the students in YouTube channel as well. I guess so. Yes. അപ്പോൾ ബോഡി 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പിച്ച് the present scenario of the patient. And in the second body paragraph നമുക്ക് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോം വിസിറ്റ്സിൽ ആ ഒരു പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബോഡിയിൽ പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രുസോനൈഡ് 20 mg ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ആഷ ഹാസ് കമൻറ്റഡ് plan review on present condition and end life medications. That was a suggestion. And review on present condition and end of life medication. Yes, that is a plan. Apol I think the context is pretty clear to you. എന്താണ് ശരിക്കും ഈ പേഷ്യൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് 6 months പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഓരോ വിസിറ്റും പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺഡ് ആവുന്നു. ആൻഡ് പ്രസൻ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിന് ടെർമിനൽ ലങ് ക്യാൻസർ ആണ്. ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ടോട്ടലി ഡിറ്റോറിയേറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദിസ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വി ആർ റെഫറിംഗ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഹിസ് GP, റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹോം വിസിറ്റ് ടു റിവ്യൂ ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് to give end of life medication. Yes. Since he is non-compliant to go somewhere else. Patient he wishes to die at his home itself. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ. That is also a point to be noted. Asha, I think the message prefers to stay home until his death. Yes, very good, very good Asha. Yes. So I think I will just read out a model answer for this question, I guess.
Starting with the introduction. I think you can also give the introductions that you have framed. Okay, those who have written exam today can comment the introduction that you can write, that you have written. Okay. And it will be useful for the upcoming exam takers. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു help ആയിരിക്കും. Yes, and also those who have going to take exam, you can just try from the information that you got. That's my humble request. Stay out of the cliche introduction formulas available in the market. Okay. Because you cannot improvise someone with the cliche statements followed over years. And also, you don't really go into it. You may make mistakes if you are following the cliches, because the original structured writing always will put you in trouble. Yes, because mostly. Yeah, we don't intensely read it. We just follow the structure. Maybe sometimes it works. Sometimes the content may not demands that. It has some changes. Here, you have to be flexible. That is exactly what even the officials say. You have to be flexible. You have to act accordingly. Okay, so visualize the context in your mind. Consider it as a practical scenario, and then you can continue writing. Okay, yes. And I think we have a similar number of viewers in YouTube channel as well. Thank you so much for the support. Alright, so I hope this will be definitely beneficial for you, those who are taking examination. Okay, please continue. So, I think I will start with the introduction. Yes. Mr. Dalton, your patient requires Dennis or Carton or whatever it be. Mr. X, your patient requires care and support from your side and needs end of care medication at home. His condition has worsened presently. It's the second body paragraph. The first body paragraph, Mr. Dash Dash, the name of the patient, is a known case of terminal lung cancer. Today, during his routine home visit, witnessed severe shortness of breath, and it was reported that he intakes low food and fluids. He found difficulty to sit even for a short period of time. His oxygen supply has increased due to his deteriorated condition through his portable oxygen concentration. And he takes, what is the medication? Frisonate 20 mg. So the next body paragraph. This is what I have. This is what I have required. This is what I have written down in the first body paragraph, because these are the primary data that the reader get to know. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ്. ഇനി ഇത് തിരിച്ചെഴുതിയ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചാണ് എഴുതിയെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി അഫ്രൈഡ്. കാരണം ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ റീഡറിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ കിട്ടണമെന്നില്ല. So it's all about how you have narrated using your language, because it is basically the way that you communicate. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ ഹോം വിസിറ്റിലായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഇത്ര നാളായിട്ട് ഹോം വിസിറ്റിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ആൻഡ് പ്രസൻ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി worried about it. I think we can also include the blood speech information in this. Yes, I think that I have missed. Yes. And we have got an introduction from Bhima. Mr. Carton. Okay, that is I think the second name, Carter. Carton. Okay. A known case of yours requires a home visit for further assessment and management due to worsening symptoms of his terminal lung cancer. Very good introduction. നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, വളരെ നാച്ചുറൽ ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും വീട്ടിലേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഭീമ. ഓക്കെ, so where ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you can also comment your introduction that you have written. We will have a look into it. Okay. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. രണ്ട് രീതിയിലും ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക്, കേട്ടോ. ഒന്ന് നേരെ തിരിച്ചൊന്ന് എഴുതിയാലും പേഷ്യൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇത്ര നാളായിട്ട് ഓൾറെഡി നോ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഹോം വിസിറ്റിലായിരുന്നു ഇത്ര നാളായിട്ട്. ഇനീഷ്യലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നറേഷനും ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് പാനിക്, ബിക്കോസ് ഈ ലെറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതിയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പാനിക് ആവേണ്ട. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു ഹാവ് communicated. Okay, so another introduction is here by Jisha. Okay, this letter is being returned to request a home visit for Mrs. X for an evaluation for office present condition. He will be benefited from your end of care medication. Very good, very good. Very good. It's actually again a natural way. Not that natural it seems, because this letter is being returned to request a home visit is
again statement that is available already. But The she has content is managed. correct, The yeah. content is correct, and her second sentence seems to be more of natural construction. He will be benefited Yeah. from your end of care Nalli medication. That's construction a aanu. very good construction. Overall, it is good. Okay. Okay, very good. And സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയത്. ആൻഡ് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്കിത് എഴുതാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ബോത്ത് മേക്ക് സെൻസ്. ഇപ്പം ചില കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രസൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. രണ്ട് രീതിയും ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, ടോട്ടലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് ദ ജെനുവിനിറ്റി അല്ല, ഒരു ലെറ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ. ചുമ്മാ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി വെക്കുകയല്ല, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നല്ല ലാംഗ്വേജിലൂടെ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് നല്ല സിനോണിംസ് ഉപയോഗിച്ച് പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി സേഫ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാനൊരു പോസിബിലിറ്റിയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തത് മാത്രം. ഇങ്ങനത്തെ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അർജൻറ്റ് റെഫറലായിരുന്നെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ എഴുതുന്നത് അർജൻറ്റ് റെഫറൽ ലെറ്ററിലാണ് അല്ലേ. ഒരു ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ ഒരു ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ഓൾറെഡി ഹീസ് അബൌട്ട് ടു ഡൈ. അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒരു എമർജൻസി, ഇറ്റ് ഈസ് സീരിയസ് ഇഷ്യൂ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും അതിനെ കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. പിന്നെ നറേഷൻ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാം. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക്. Okay, so the next paragraph, his condition was worsening day by day since the diagnosis of what is the diagnosis? Pulmonary fibrosis in the last June of 2021. Hence, the monthly visit has been doubled, and his condition has worsened day by day. Hence, the monthly visit has been doubled. Later, it made weekly. Pressure relieving cushion and portable oxygen concentration that has been administrating could not manage his condition later. And Mr. Dalton is hesitant. Mr. Carton. Carton, oh yes, Carton is hesitant. Carter, yeah, Mr. Carter is hesitant to accept transfer to palliative care, and his family agrees with his request. As a later option, he needs home visit and request frequent review and please commence end of life medication. So that is how I have just written a draft of this particular case note. So we will be coming with the same discussion in YouTube later. യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ നമ്മൾ വീണ്ടും യൂട്യൂബിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. യു ക്യാൻ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ടു ദാറ്റ് അല്ലേ. ആൻഡ് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും അല്ലെ ഫേസ്ബുക്കിലും ചോദിക്കാം. ഐ വിൽ ബി റിപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഷുവർ. So I think that's all regarding the writing module today. I think it's time to hand over the session to Priyanka for the discussion of the speaking session. So yeah, thank you so much. So yeah, and I'm very happy to announce that I was very sure about something related with the urinary tract infection or kidney inflammation would be there in this speaking session, and I have speculated in my speculation session. So even our trainer Akila was actually asking that, are you sure that this would be there? And I was saying, yeah, definitely there'll be some questions related with that, and then I could see this in this examination. And also I'm very happy about some other thing, like I used to mix the role play cards. For example, I used to give medicines role play card to students, and students, when they see the heading itself, they used to say that this is not our card, but I said the structure and everything is same. And for my surprise, what the OET has done this time is like they have given the same medicine role play card to our students by changing the term profession. Nurse. That's it. Okay, profession nurse. So it's been actually a good idea from my side because the structure is totally same and the information either is again almost same, and you can actually practice from any of the cards that is given to you. So again, I hope that has become very useful for the students. So I would like to discuss the questions that asked today. Okay. Alright, so the first question I would prefer to discuss is, okay, hospital outpatient clinic was the setting, and the scenario is a carer is the one who is speaking here,
of 75-year-old woman. His mother has dementia and he's recently had a cholecystectomy and gallbladder. I think this being the third time the same condition has been repeating and is now being discharged. You're discussing the aftercare required. I think I've discussed many times in the class and also in these sessions that wound care instructions and aftercare instruction. It's been a very common scenario that you can expect in an examination, especially speaking examination. And most of the time it's more or less the same. So I got a lot of calls from our students. Even you have received it, isn't it, sir? Yeah, sure. They were very happy and expressing their gratitude because all the patterns that they were practicing here, it was very helpful for them in the examination. So as I always mention to you, try the exam role play cards more and more, and for the coming weeks, those who are going to take the admission in the coming weeks, definitely, and for the exam batch students, definitely will be giving this updated exam questions to them. Am I right, sir? And definitely and among that we'll present 1 or 2 role play cards for all our audience preparing by themselves. Let it be useful for them as well. But all 6 role play cards will be the next cards that we'll be giving to the online as well as the offline students. So I think that's the best benefit that they can get for the speaking. Practicing over and over again with the same types of cards will definitely help you for the speaking. The last class, the master class, which usually sir and myself take classes in online, and definitely we both are dealing the exam batch too. So the last class, what I used to say to my students is like, don't worry about speaking at all, because so far, let it be 10 days, 15 days or 30 days, you were only practicing with the exam cards, and I'm very sure about it. So this would be the one that you'll be seeing in the examination hall also. So you can be very 100% sure about the examination. So that's a benefit of the speaking card. Okay. And here, this was the situation, and aftercare instruction was something that is given to the patient. Again, reassurance was there. So I always inform that when a word reassurance would be there in the card. Whenever the patient or the carer is doubtful about something, there'll be some reassurance word would be there. Okay, so so it's like confirm the reason for son's or daughter's appointment. Again, I think I've said this multiple times. It's confirm, not find out. So it is, you know that the patient or the daughter has come for getting some information about the post-discharge scenario about his or her mother. Okay, so that's the reason the son or daughter is sitting in front of you. So the nurse has to confirm that. It's a non-case. It's a non-case. Okay, and describing and the patient is actually okay, so the patient the carer is actually quite worried about this aftercare things and all, and the nurse is finding out the living arrangements of the patient, and the patient is going to live with the family later on, and the nurse has to give describing the benefits of living with family regarding the practical and emotional support and social interactions, and asking about the recovery the mother has got in throughout the period. So there was confirm, emphasize, explanation, describe, reassurance. These were the keywords that you could find in that particular card. And moving to the next card, it was the scenario was a clinic, 56-year-old patient recovering from the emergency surgery for a strangulated inguinal hernia. Again, hernia, the topic has repeated, but the content is totally different, and it was quite big also. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ ഇംപ്രവൈസേഷൻസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇംപ്രസീവായിട്ട് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കണം. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സ്റ്റെപ്പ്, വി ആർ ബീങ് വെരി അവെയർ ദാറ്റ് സമയം ഏതാണ്ട് തീരാറായിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദ ടാസ്ക് വാസ് ക്വൈറ്റ് ബിഗ്. അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ്. സോ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും
ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റൺ ആക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഡീൽ വിത്ത് എ ബിഗ് ടാസ്ക്. സോ ദിസ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ബിഗ് ടാസ്ക്. ഇതും അഗൈൻ ഒരു നോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ്. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ വൂണ്ട് ആൻഡ് കൺഫേം ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക്ഡ്. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മുടെ സ്പെക്കുലേഷൻ സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻഡ്, യു ഹാവ് ഡൺ, ജസ്റ്റ് ഡൺ, അങ്ങനെയുള്ള സിനാരിയോ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വാസ് റിയലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. ആൻഡ് അഗൈൻ excuse me, another card was hospital ward, and the scenario is a patient in 55-year-old insert a urinary catheter and is necessary for his or her operation on a broken hip. Okay, insertion, urinary catheter insertion and again removal. Idine base cheyidittulla question. As I said in the beginning, I was very sure about it and it has come for the examination, so I'm very happy about it. ഇവിടെയും കൺഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എംബാരസ്ഡ്. ബട്ട് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ എംബാരസ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്പെക്കുലേഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ചെക്ക് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് അതിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ, എംബാരസ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമോഷൻ ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് അഡ്രസ്. ബിക്കോസ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കുറച്ച് ഷൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഷൈ ആയിട്ടും നമ്മളോട് വളരെ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കേണ്ട മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദാറ്റ്. Don't be embarrassed. It's a common scenario and we are health professionals definitely helping you. Don't worry about anything. അങ്ങനെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഫ്രം അവർ സൈഡ്. സോ catheterization prior to hip surgery, very good. Patient is anxious about the procedure, very good, Jisha. So Jisha has given me that. And then moving to the next card, we'll be have a discussion or role play card presentation on this card. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അത് യൂട്യൂബിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഫോർ ദ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാർഡ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലോഗ് ഇൻ ടു അവർ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്. യു ക്യാൻ ജോയിൻ അവർ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്. സോ നമ്മൾ കാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ക്വൈറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ദേ സേ ഇൻ ദ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്. ആ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളിടുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ എവറി സാറ്റർഡേ വി ഹാവ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. സോ ഈ സാറ്റർഡേ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഇടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെറ്റർ എഴുതണം എന്നോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can text to us. But other than that we also put some information, കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെർച്ച് ആർ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓൾറൈറ്റ്, ദെൻ coming to the card, next card. Okay, so this was a card of a younger patient. Malaria, anti-malarial tablets. ഇത് എത്രാമത്തെ വട്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഞാൻ എക്സാമിനറായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ട്വൈസ്. Okay, and now I would say this is fourth or third time it is again repeating. And I mean ഇത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ്. സിറ്റുവേഷൻ അവർ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിടുന്നേ ഉള്ളൂ. ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെ സ്ഥലം മാറ്റിയിടുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാർഡിനൊരു വ്യത്യാസമില്ല. സോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദിസ് ബിക്കോസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു സേ ദറ്റ് വി ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് ദിസ് സ്പീക്കിംഗ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ, നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾസിനൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റിങ്ങിന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ബിക്കോസ് ഐ എം ലീഡിങ്, സോറി റൈറ്റിംഗ് അല്ല സ്പീക്കിംഗ്. സോ ഈ വട്ടത്തെ റിസൾട്ട് വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. So 20-year-old patient is going to be traveling around Africa to do work experience. So he or she has read about taking anti-malarial tablets. Okay, so either this is find out reason for patient's visit. It is completely or unknown case ആയിരുന്നു. So this is where we got a unknown case. അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ സൈഡ് എഫക്ട്സും അതെപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കണം എന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് എല്ലാ കാർഡിലും ഡ്യൂറിങ് ദ വിസിറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബിഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് യൂഷ്വലി ഞാൻ ആൻറ്റി മലേറിയൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഞാൻ യൂഷ്വലി കാണാറുള്ളത് ചെറിയ ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് പ്രിറ്റി ലെങ്തി. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ കാർഡ് തന്നെയാണ്. മേ ബി കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും. എന്നാലും ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് വെൻ വി ചെക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ക്വൈറ്റ് ബിഗ് ടാസ്ക്. So we'll see. Yeah, we'll see. And then I think the final card is 55-year-old has just had a cerebral angiogram to screen for a brain. Cerebral angiogram and transfer to the recovery area before discharge. And you are seeing him or her to do clinical observation. So ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടി വന്നതാണ്, എന്നിട്ട് ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത. സോ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, പെർമിഷൻ ചോദിക്കുമായിരിക്കും, കൺസെൻറ്റ് ചോദിക്കുമായിരിക്കും. ഞാൻ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള കൺസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം മിഡിൽ പോർഷൻ വായിക്കാൻ. നമുക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ കേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അവർ ദിസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയാൻ നേരത്ത് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നൊരു ഒറ്റ ലൈനിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അല്ലേ. സോ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് വെർ ദ കാർഡ്സ്, ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ് കാർഡ്സ്, വെരി ഫെമിലിയർ കാർഡ്സ്. ആൻഡ് വൺ മോർ കാർഡ് ലെഫ്റ്റ്, carbuncle, and this is the card which I have said that earlier same card ഡോക്ടേഴ്സ് കാർഡായിരുന്നു, ഈ വട്ടം അത് നഴ്സസ് കാർഡായി. സി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഡിഡ് എ വെരി റൈറ്റ് തിങ് ഐ ഗെസ്. സോ 40-year-old patient who has just had a large carbuncle. Okay, and that was the scenario. Again, hopefully we'll be doing some of the role play cards for all of you, and for the cards present ചെയ്ത role play cards നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ റിസീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് 10 o'clock. And after this long day, it's time for you to rest and have a relaxed weekend. And for all the next exam takers, you have 3 weeks left. So I think definitely you can do a better performance. Even if you're planning to work hard from the very moment, you can definitely do that. Yes. So thank you for telegram number please. Okay, and we'll be doing the same in the YouTube. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. And also to the Facebook, it's already there. So thank you so much for the YouTube viewers. I think a good number of viewers are here, and same as well in Facebook. So this always encourages us to do more and more live sessions, which making us sure that you are getting benefited from this live. So as I always say, all the exam takers have a check on the previous question papers, sample letters, and make sure that you are on the track and you're on the right track. Okay, so anything else, sir? So all the best, wishing you all the very best. Let's hope for the best. എല്ലാവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട്സ് ആവട്ടെ, നല്ല റിസൾട്ട്സ് വരട്ടെ. Let all your dreams come true. And we also wish for the upcoming exam takers, work hard with proper guidance. So it's me Harish signing off. And it's me Priyanka signing off. Good night. Good night.